So in the like in the easy level, in top interview questionsல basically இங்க 50 problems இருக்கு. So in the FISBUS தான் last. So I think this should be sufficient preparation for you guys for the interviews. Actually இந்த 50 problems நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கரெக்டாக ரெகுலராக மல்டிபிள் டைம்ஸ் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா this should be more than enough for. ஏன்னா போன வருஷம் லைக் எந்த லெவல் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னு கேட்டப்போ வந்து ஆக்சுவலாக லைக் நாங்கள் போன வருஷம் ஆக்சுவலாக வி டிட் மெனி மோர் லைக் ஈஸி லெவல் கொஷின்ஸ் அஸ் வெல் அண்ட் தென் கொஞ்சம் அந்த மீடியம் லெவல் கொஷின் கூட பார்த்தோம். பட் ஆனால் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவங்க கிட்ட கேட்டால் like easy level questions தான் கொடுத்தாங்க. and then and not even the difficulty that we have done so far இங்க இது வரைக்கும் பண்ணது கூட கிடையாது actually, right? So this will be the last problem then we'll look at. Okay, so actually ஒரு கொஸ்டின் ஏற்கனவே வந்து இந்த என்ன கம்பெனி அது ஏப்ரல்ல வர இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்வியூ வரதா இருந்ததே, அது என்ன கம்பெனி? ஜோஹோ, ரைட்? ஜோஹோ ஏற்கனவே வந்துட்டாங்களா? எஸ், நோ? யாராவது டைப் பண்ணுங்க, இல்லை பேசுங்க. ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஜோஹோ ஏற்கனவே இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்வியூக்கு வந்தாங்களா இது வரைக்கும்? தெரியாதா? என்னப்பா ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க? நிதின்? சார் செகண்ட் இயர்ஸ்னால எங்களுக்கு அந்த இதை பற்றி தெரியல சார். தேர்ட் இயர்ஸ் மட்டும் தான் அது வந்தது. ஓ, இன்னைக்கு யாரும் தேர்ட் இயர்ஸ் கிடையாதா இந்த குரூப்ல? அப்போ ஓகே ஓகே, சரி. எனிவே ஸோ I just wanted like find out like எந்த லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது ஜோஹோ இன்டர்வியூலன்னு சொல்லி. அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் எனிவே ஐ திங்க் this should be sufficient level of preparation for in this the internship interviews as well as like campus interviews கூட. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். 412 FISBUS given an integer n, and in the FISBUS problem கூட வந்து like it's a very classic interview problem. Like basically it's very easy, and it's also something that people like who are not that familiar with programming, they struggle with this as well. So now this one is used to like filter out people who are not that good in programming அப்படிங்கிற மாதிரி problem. Okay, so given an integer n, return a string array answer one indexed where answer of I equal to FISBUS if I is divisible by 3 and 5. Answer of I will be fizz if I is divisible by 3. And then it will be buzz if I is divisible by 5. And otherwise, it will be just I as a string if none of the above conditions are met. இங்க ஒரு example இருக்கு, for example. So input வந்து 3 இருந்ததுன்னா like each one இந்த அவுட்புட்ல ஒவ்வொரு வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் தான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 1 இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை 3 ஆர் 5, அதனால அப்படியே 1ன்னு போட்டுடணும். ஸோ 2 இஸ் ஆல்சோ நாட் டிவிசிபிள் பை 3 ஆர் 5, அதனால 2ன்னு போட்டுடணும். அப்புறம் 3 இஸ் டிவிசிபிள் பை 3 இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து 3க்கு பதிலாக ஃபிஸ்ன்னு போட்டுடணும். இது ஆக்சுவலாக லைக் இங்கே யூஎஸ்ல ஸ்கூல்ஸில் வந்து தேர்ட் கிரேட் ஃபோர்த் கிரேட் இந்த கிட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மல்டிபிள்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கேம் விளையாடுவாங்க. ஆக்சுவலாக லைக் ஒரு குரூப்பாக உட்காந்துட்டு கிட்ஸ் எல்லாம்
லைக் ஃபர்ஸ்ட் 1 அப்படின்னு ஒரு லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வில் சே 1, செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வில் சே 2, அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் 3 he or she will have to say fizz. அப்புறம் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டூடெண்ட் will have to say 4. அப்புறம் அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட் will have to say not 5 but buzz instead. ஸோ அவங்களுக்கு லைக் இந்த 3 மல்டிபிள்ஸ் 5 மல்டிபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வரும். அண்ட் தென் தில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கேம் விளையாடுவாங்க. ஸோ அதே தான் இங்கே கோடில் பண்ண சொல்கிறாங்க எசென்ஷியலி. ஓகே, ஸோ அந்த கேம் இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கும் ஈஸி, நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் யா, கோடிங் இஸ் டெஃபினெட்லி குவைட் like fun as well. So yeah, and main thing, another thing is like if a number is divisible by both 3 and 5, which is basically 15 or 30 and the money number na, then we have to enter we have to say fizz buzz instead of like the number or fizz or buzz. Okay, so yeah, for example inga 15 input irundaduna, like in the last number if you see will be fizz buzz. Okay, so அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச், ஸோ இங்கே 0லேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது, ரேஞ்சை 1லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா வந்து 1லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த 15 வரைக்கும் போகணும். ஸோ அதனால் இங்கே 1ன்னு போட்டுட்டு இந்த லாஸ்ட் நம்பர் வில் பி n + 1 இந்த ரேஞ்சில். ஸோ இந்த எண்ட் வேல்யூ இந்த n + 1ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணாதான் இந்த ரேஞ்சில் லாஸ்ட் வேல்யூ வில் ஆக்சுவலி பி n. ஓகே, ஸோ இப்போ ஸோ இது முதல் பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஐ மீன் இது சிம்பிள் தான், இது ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நவ் இஃப் ஐ, இப்போ வந்து இஃப் அ நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை அனதர் நம்பர் அப்படின்னா எப்படி செக் பண்ணுறது? வாட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு செக் தட்? ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இஃப் த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை both 3 and 5 அப்படின்னு பார்க்கணும், ரைட்? அதுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? லைக் மாட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஐ மாட், இப்போ நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை போத் 3 and 5 அப்படின்னா லைக் பேசிக்லி இட்ஸ் டிவிசிபிள் பை 15, லைக் 3 × 5, ரைட்? அந்த மாதிரி போட்டுடலாம், ரைட்? இஃப் திஸ் ஐ மாட் 15 ஈக்குவல் டு 0, பேசிக்லி ரிமைண்டர் இஸ் 0 அப்படின்னா தென் ஸோ என்ன மாட் ஆப்ரேஷன் தட்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு கிவ், ரைட்? ஸோ டிவைட் பண்ணிட்டு என்ன ரிமைண்டரோ அதை கொடுக்க போகுது. இஃப் தட் ரிமைண்டர் இஸ் 0, தென் வி நோ திஸ் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை 15. ஸோ இங்கே இப்போ முதல் அவுட்புட்னு ஒரு இதை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அவுட்புட்டில் else if I is divisible by 3 அப்படின்னா அதே மாதிரி if I is divisible by 5 இங்கே பஸ்ன்னு ஆட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் in all other else சிம்பிளி அந்த நம்பரே ஆட் பண்ணிடணும், பட் இன் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட். தென் அவுட்புட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிட வேண்டியதான். இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ. ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, யா, இந்த ஆக்சுவலாக இது இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம் இந்த கோடை. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ரெப்படேஷன்ஸ் இந்த அவுட்புட் டாட் அப்பெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு லைன்லையும் ரிப்பீட் ஆகுது. அதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து
element ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் செட் பண்ணிட்டு தென் இது ஓகே. ஸோ நான் அந்த கோட் ரெப்பிட்டிஷன் கூட அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ திஸ் ப்ராப்ளி a better implementation. ஓகே, நான் சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகுது இது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் குயிக்காக வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்துருவோம், ரைட்? ஓகே, ஸோ சரி, ஃபைவ்க்கு ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். லைக் இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் இது கொஞ்சம் குயிக்காக ஒர்க் பண்ணிடுவோம். ஸோ ரேஞ்ச் 1,6 செட் ஆகிருக்கும் 5 இன்புட்டாக இருந்தால் இல்லையா? ஸோ therefore I will be 1 in the first iteration. So now 1 is not 1 mod 15 will be 1, and then 1 mod 3 will be 1 as well. 1 mod 5 will be 1 as well. So therefore we simply set element equal to string of I. So basically now the output will contain gap. இந்த output open பண்ணிட்டா இந்த 1 add ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் இது நெக்ஸ்ட் இட்டரேஷன்ல 2. அதே மாதிரி இதெல்லாம் கரெக்ட் கிடையாது. ஸோ இங்க வந்துட்டு 2 add ஆயிடும். Next iteration will be 3. So 3 mod 15 is not 3 mod 15 is 3. So in get 3 mod 3 will be 0. So now we'll set element equal to fizz, and then we come here and append that to the output. Next iteration I will be 4. Proper just 4 add ஆயிடும். Next iteration last iteration will be 5. So 5 வந்து இங்க வந்துட்டு, so 5 mod 5 will be 0. So இங்க bus add ஆயிடும். Then we return the output. That's it. Okay, so it's simple problem either. Any questions about this? Okay, so let me stop the recording.